From the built-up area of Ventimiglia, we're climbing up to the village of Bajardo, where we come across a really interesting festival. Verso Bajardo, dove troveremo un festival molto interessante. Ma intanto stiamo ammirando i paesi che si incontrano lungo la strada. Meanwhile, we take in the beauty of the countryside that we're passing through on our way up to Bajardo. For example, there's Africale with its striking view from up on high. Siamo a Bajardo, Bajardo è il paese, in montagna. Finally, we arrive at Bajardo. It's practically a mountain village 1,000 meters above sea level, and we find ourselves already immersed in a Celtic atmosphere with the Druid festival in full swing. Mi ha donato il rosmarino. Sì, è una pianta sacra. To start off, our involvement in the festivities, we're given a sprig of rosemary, a sacred good luck plant that, amongst other things, is considered the medicinal herb of all flavors. Vero? Io mi chiamo, giusto? Tu lo sai che fra i druidi non c'erano solo uomini, c'erano anche donne? Sì. Certo. Perché voi vi identificate di più nelle cerimonie? We ask why this village is given over more to Celtic ceremonies and rites than Christian ones that are traditionally closer to the Italian cultural environment. The answer we're given is that the combination of popular Indo-European traditions with ours shakes up great interest. And very interesting is the fact that the two cultures have much in common. A quello che è un principio italico. Se non mi riprende il prosciutto che taglio di cinghiale autentico, guarda di qua che c'è il pelo, per favore. Between authentic ham, wild boar meat, and off-the-cuff battles, we are told that true and interesting things, slightly more famous and legendary, exist also in this festival. Realistiche, mi hanno detto però che il vero druido di Bajardo è lui. Sì. Perché? We're introduced to the man who is defined as the true druid of Bajardo. He's one of the few inhabitants who lives here all year round, and who has inherited traditions and places directly from the Druids. These traditions include, among other things, Druid sacrifices of human beings in the outlying hills here. Perché i Druidi sacrificavano sul colle vite umane. Addirittura. Addirittura. He shows us a notable piece of work created during your winter here in Bajardo. Bellissimo. È vero? Mamma mia. E questo lo fai durante l'inverno a Bajardo? Proprio è venuto in mente, rimanendo qua su un colle isolato, però ci isoliamo e poi pensiamo. Si pensa, sì. Giovanna Meridiana, però il contesto A sundial whose design is dedicated to the father of psychoanalysis, Jung. This creation represents the entirety of his explanations of the inner workings of la man. parte conscia. Poi c'è una miriade di cose che sconcertanti, che agiscono su di noi ma non le conosciamo. The central part is the area of consciousness and is surrounded by myriad unknown thoughts that interact on the mind, and which create in the framework confusion over that which is unknown.
Allora, i druidi si mantenevano giovani salendo. The Druids kept themselves young by hiking up and down the hills here day and night to observe the sunset. This place is called the Little Tibet because it is the highest locality in Liguria, standing 1,000 meters above sea level. Stupendo. Quanti metri è? 1000, qui 1000. 1000 metri. Ah, 1000 spaccati? Poi questa punta Dalla qua. chiesa siamo 1000 metri. Fantastico. Naturalmente prima della chiesa che cosa c'era? Il tempio. Eccolo. Ma non un tempio pre-cristiano. Sì, certo. Andiamo a vedere. Dai. Andiamo a vedere. Dai, vi siete ripresi? Siamo arrivati alla chiesa nella sua... We get to the church located on the summit of the village, a church that came out of ancient times that were pre-Christian pagan ones. On the capitals of the church we can actually see characteristic carvings in the stone that hail from the Celtic Indo-European culture. Also there are the crosses, Celtic ones, and the symbols of the sun such as the swastikas. Vieni, andiamo. Il simbolo solare, la svastica. Entering into what was once the church, we come across an open area in which stand characteristic elements of the Celtic culture. On the day of Ash Wednesday in 1887, the roof of this church collapsed whilst its congregation was inside paying homage to their religious beliefs. From that day, it has been possible to admire the capitals and columns that before this tragic event were hidden, pre-existing and covered capitals by successive Christian constructions. Andiamo fuori a vedere questi altri capitelli. I volti, sì. Su una di queste colonne c'è un volto. Inside this temple-cum-church we note a complete series of capitals and columns on which we can see special faces and shapes carved into them. For example, this one, a face that appears Mongolian Chinese, with a double-banded headdress that dates back to a true and proper Mongolian caste. This other face, a contorted face, goes back to a culture that certainly isn't from the Western world. It serves as a testimony to voyages and knowledge that go beyond every expectation of Indo-European peoples. In ogni caso qui è meraviglioso, anche solo il paesaggio, una sovrapposizione di montagne e di... The surrounding countryside here is marvellous. There is an overlapping of mountains that creates ravines and breathtaking panoramas that are further characterized by a strong phenomenon of magnetism, especially over the Valle delle Meraviglie, Valley of Marvels. Here there are huge deposits of uranium, and the fact that on certain days the hands of a compass may spin round continually is particularly fascinating. This tends to reflect the charm and esoteric charm of this magical place. Mangiare celtico naturalmente. Cosa c'è? Cosa abbiamo? Frittelline di verdura, insalate di cavolo rosso con la salsa acida, speck e grano pestato. At last a rest. We have some characteristic Celtic food. Vegetable fritters made with wild herbs, beer, flour, eggs and cheese. Red cabbage salad with sour cream and apple. Speck and crushed wheat grain all washed down with an excellent druid wine. Come fate la frittellina? Allora, erbette selvatiche, birra, un po' di farina e basta, un po' di formaggio e uova. Questo sospettavo di questa, invece è buonissimo. Cavolo rosso con crema acida e mela. Un vino delle nostre zone. Siamo un po' emozionati, però siamo pronti a fare
questa cosa che per me è un momento molto And now, in the midst of traditional dances and Celtic music, our druids are ready for a special event, the ritual of change. Each one of the participants can write on a slip of paper anything that he or she doesn't like about him or herself, or a part of him or herself that he or she doesn't want anymore. And at the end of the ritual, these slips of paper are flung into a bonfire as a symbol of change. Così intenziona. Alla dea, al Dio, chiedo il permesso e la protezione per far di questo rito un percorso di vita. Sia aperto il cerchio del sale. Ora! Sono il cerimoniere With della quotes of the fiamma. Celtic culture shouted out by the participants of the ceremony, the ring of salt and fire is created. Di far di questo rito una rinascita, nuova vita. Sia acceso ora il cerchio del fuoco. Il fuoco ha parlato. Il fuoco ha parlato! Il cerchio è aperto! Che il fuoco si formi! Ringraziamo i luoghi e i ricordi, la natura e i trascorsi. Sator! Sator! Arepo! Arepo! Tenet! Tenet! Opera! Opera! Grazie, terra, dea e Dio, madre e padre. Grazie, Dea e Dio, madre e padre. The slips of paper are tossed into this pyre with a prayer of thanks to places and memories, to nature and things past, finally thanking the land, the gods, the mother and father of everyone.